years is of no consequence at all, because the main proofs we have in our hands date back to 100 years earlier and almost even 200 years earlier. And the main proofs we have belong to the framework of paleontology. For example, the most important thing we have in our hands against Darwinism is this 250 million fossils which prove creation and disprove evolution. So only this fact in itself could defeat Darwinism. And also, people were not able to find any single transitional form in the layers of the earth. And this is the second biggest strike on Darwinism. And when we look at what Darwin himself says in his books, he himself had some very serious doubts about his theory. For example, he asks in The Origin of Species, this is on his book on page 172, why, if species have descended from other species by insensibly fine gradations, do we not everywhere see innumerable transitional forms? Why is not all nature in confusion instead of the species being, as we see them, well defined? Now, this doubt of Darwin himself is another very important proof, because in the centuries after this book was published, people have tried to find transitional forms in different layers of the world, but they were not able to come up with a single one. And Darwin also asks in his work, My Life and Letters, not one change of species into another is on record. We cannot prove that a single species has been changed. So all these quotations from Darwin himself, as I have said, show us the fact that he himself was in great doubt about the theory of evolution. And apart from these, we now very well know that cells of protein cannot be created on the basis of coincidence. It's impossible for the human beings to make a single cell of protein. And when you look at the structure of living cells and organisms, for example, you come up with a very highly developed structure. But then we don't even need these proofs. So what happened in scientific circles in the last 5 or 10 years is of no consequence when we talk about the defeat of Darwinism, because we already have some very basic proofs which disprove the theory of evolution. Right, okay. If you move on to a similar question, some people, especially on the forums, on the internet, radio shows and television, the critiques of Harun Yahya say that Harun Yahya, the team and the individuals do not really understand the details of natural selection, and also they criticize and say that Harun Yahya is not a scientist or doesn't have a medical or science background. How do you respond to that? Okay. İkinci sorum yine bu çerçevede olacak. Buna benzer bir soru. Bazı çevreler, internet üzerinde olsun, televizyon üzerinde olsun, Harun Yahya'yı eleştiren bazı kesimler, Harun Yahya'nın ve sizin birlikte çalıştığınız ekibin bilim adamları olmadığını ileri sürüyorlar ve bu yönde bir eleştiri ortaya atıyorlar. Sizin ve ekibinizin doğal seleksiyon olgusunu tam olarak anlamadığınızı belirtiyorlar. Çünkü bu grup bir bilim adamı değildir diyorlar. Buna nasıl yanıt veriyorsunuz? Benim bilim adamlarından oluşan grubumu bu arkadaşlar görmediler. Sadece yakın çevremde basına birlikte çıktığımız, birlikte röportaj yaptığımız kişileri tanıyorlar. 30 kişiden oluşan, profesör ve doçentlerden oluşan jeoloji, paleontoloji ve diğer bilim dallarında uzman olan bu bilim adamları benim gece gündüz danıştığım, birlikte hareket ettiğim kişilerdir. Ben bu kişilerin memur oldukları için, devlet memuru oldukları için isimlerini vermiyorum. Dolayısıyla bu bilgi, arkadaşların aktardığı bilgi yanlış. Çok seçkin, çok kültürlü, en az 3 yabancı dil bilen, yurt dışında da eğitim görmüş uzman kişilerdir arkadaşlarım. Well, those who say these words and put forward such a critique of my work and my team actually have not seen my team, and they do not know with whom I work. So the team of mine, which consists of 30 people,
are experts in themselves. They are men of science from different branches of science, like geology, paleontology, and they are all experts in their own fields. And I consult to them every day, night and day, and I work them all the time. So I cannot give you their names because they are civil servants and they are working in the academy. So I have to protect their privacy. But then I can assure you that they are all very eminent men of science. They are intellectuals and they know several foreign languages, and they, on a very normal basis, visit international congresses and so on. So they are experts in their own fields. Okay, alhamdulillah, that's good. Okay, I want to move on to the next question. Before I do, just want to let all the listeners know this is a live interview with Harun Yahya on the Hidden Agenda show with myself, Naz. And the radio telephone number is 0118 955 6437. The text is 07984 085 645. If you have any questions for the show today or for Harun Yahya, then please give us a call or send us a text. If you object to creationism and you are a supporter of Darwinism or evolution, then also give us a call. You can have a live debate. Okay, let's move on to the next question now. I want you to ask, traditional scientists, they hold this view that all of life exists purely by chance. The question that the Hidden Agenda show has is, why do these scientists still believe this, that life exists by chance? Bir sonraki soruma geçmek istiyorum. Geleneksel bilim adamlarına baktığımız zaman yeryüzündeki tüm yaşamın şans ve tesadüf içinden çıktığını belirtiyorlar. Peki bilim adamları neden hala buna inanıyorlar? Bu yeni olan bir inanç değildir. Eski Sümerler'de, eski Mısır'da, eski Yunan'da, en eski çağlarda, antik dönemlerde bu sapkın inanç, bu pagan dini, bu putperest inanç hep olmuştur. Maddeyi ilahlaştırmak, maddenin haşa Allah olduğunu iddia etmek şeklinde inanç birçok sapkın dinde ve inançta rastlanan bir şeydir. Dolayısıyla bizim şaşırdığımız bir olay değil bu. Bütün eski yazmalarda biz buna rastlıyoruz. Hz. Musa da o devirde biliyorsunuz asasını attı, yılan şekline geldi. Eski Mısır'ın inancı Nil'in çamurlarından insanların ve hayvanların tesadüfler sonucu oluştuğu inancı vardı. Hz. Musa asasını atıp onları yutunca Allah'ın yaratılış gücünü gördüler. Allah bir anda yılan meydana getirmiş oldu ağaçtan, aniden. Böylece Allah'ın aniden canlıları yarattığını onlara ispat etmiş oldu. Ve dolayısıyla evrimin olmadığını ispat etmiş oldu. Hz. İsa Aleyhisselam da öyle. Çamurdan kuş biçiminde bir şey yaptı, ona üfürdü, kuş birden uçtu. Böylece evrimin olmadığını, Allah'ın ani yarattığını, bütün canlıların ani ve düzgün olarak yaratıldığını insanlara gösterdi. Bu durumda tabii ki ahir zamanda bu böyle mucizelerle değil de artık Cenab-ı Allah ilimle, fenle bunu ispat etme imkanı veriyor. Artık Hz. Musa'nın asasının yerini internet almıştır, bilim almıştır, fen almıştır, bilgisayar almıştır. Bu bilimsel gelişmelere artık delalet dayanamamaktadır. Darwinizm yerle bir olmuştur. Geçenlerde büyük bir kanalda biz Darwinistlere tartıştık. Tam anlamıyla perişan oldular. Kendileri de kabul ediyorlar. Yerle bir oldular. Yani tek bir vuruşta darmakeşan oldular. Allah'a hamdolsun. Well, this is not something new, and this should not surprise us, because we have this belief being supported by a great number of people in different periods of history. When we look at the people of ancient Sumerians and ancient Egyptians and the ancient Greek civilization, we see that belief, life coming out of chance. But this is a pagan belief, and it was always there. And within the framework of such pagan beliefs, people believed that
matter could have some godly attributes. They had this tendency of deifying matter, attributing and giving the matter godly traits. We have this belief